Welcome back. I'm not a burden on society is the mantra of Ashiana students. The Ashiana team has inculcated self-confidence in their students. Sangay MLA Subhash Desai applauded the efforts of Ashiana team of Fomento. Ashiana Day was celebrated at Ravindra Bhavan in Vasco. The theme of the day was Tum bhi chalo, hum bhi chale. बनाने वालों ने ब्रह्मा की त्रुटि रह गई। कभी कभी बनाने वाले पर भी उंगली उठानी चाहिए। जिसने संसार बनाया है, जिसने संसार रचा है, जो मनुष्य का निर्माण करता है, उससे कहीं चूक हो जाती है। और वह चूक जो पृथ्वी पर है, जो उसका भक्त है, जो माँ और बाप के रूप में प्रकट होता है, वह चूक उसे भुगतनी पड़ती है। वह गलती ईश्वर की गलती उसे भुगतनी पड़ती है। I give all the credit to the teacher and the Fomento group for taking up such a good initiative. What a confidence that is built in these small children who were otherwise. But people feel that it's a burden and they cannot do it, and they just cannot imagine what the kind of confidence that was given to them for the rest of their life. They have enjoyed it, and it's not some compulsion or imposition on them. They do it by heart. Defending champions services are facing tough competition from Haryana at the ongoing 35th National Games in Kerala. The hosts are placed fourth behind Maharashtra at the end of the fourth day of the multi-sport competition. Goa have, however, failed to win a single medal so far in the Premier National Sports Championships. While Yash Fatte went down to international squash star Saurav Ghoshal, Talasha Prabhu could only manage a fourth place in the 50 meters swimming race. Yash Padloskar and Genevieve DeCosta failed to make an impression in shooting and diving. तो इस तरह से चयन सिंह सबसे आगे, टोटल उनका 621, जबकि दूसरे स्थान पर अशोक 620 के आसपास और प्रशांत हैं तीसरे स्थान पर 619। प्रशांत हरियाणा के। और पहले ही चयन सिंह ऐसा लग रहा था कि एक मजबूत टक्कर देंगे और उन्होंने दी और इस मुकाबले को जीत लिया। Gold medal is secured by Chain Singh from SSCB. बिंदु सिता प्यार से देखता है तुझे नौजवान हाँ दिखा। And Madhurika need to bounce back here. बैकहैंड फ्लिक बहुत ही तेजी के साथ, सफाई के साथ वहां पर मौसमी पॉल ने लिया। महाराष्ट्र की कितने बेहतरीन उन्होंने खेला और फिर गलती करने के लिए विवश करती दोनों, एक बार मधुरिका और एक बार पूजा, दोनों ही अपनी तरफ से गलतियां करती हुई बहुत बड़ी लीड 5 अंकों की इस तीसरे गेम में 10-2 का स्कोर हो गया। It's a very good fight back and it's a comeback in this bout because it was 2 points each and now it's 10-2. Now 105 C position. There you could see the replay, how the attempt not really impressive from the judges' perspective, so we'll see what the judges have to give, but pretty decent average show by Geneva Atala Di Costa from Goa. And with this we come to an end of this news bulletin. Keep watching Prudent. Take care and goodbye. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. You're watching Prudent.